உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உள்ளத்துக்கு ஆனந்தமும், உடம்புக்கு ஆரோக்கியமும், உலகத்துக்கு அமைதியும் அனுகிரகமாவணும். முருகா, சர்வம் உன் பாதம் சரணம். ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா. நம சிவாய சாந்தாய சுத்தாய நிர்மலாய பிரசன்னாய ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே நமஹ. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. நம சிவாய சாந்தாய சுத்தாய நிர்மலாய பிரசன்னாய ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே நமஹ. ஏகதந்தம் மகாகாயம் தப்தகாஞ்சன சந்நிபம் லம்போதரம் விஷாலாக்ஷம் வந்தேகம் கணநாயகம். ஓம் மகாகணபதயே நமः. ஓம் ஸ்ரீ யோகசித்தி கணபதயே நமः. ஓம் ஸ்ரீ யோகசித்தி கணபதயே நமः. ஓம் ஸ்ரீ யோகசித்தி கணபதயே நமः. ஸ்ரீ பாலகணபதயே நமः. ஓம் ஸ்ரீ மகாகணபதயே நமः. சர்வமங்களமாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்தசாதிகே சரண்யே த்ரயம்பிகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே. சிவம் சிவகரம் சாந்தம் சிவாத்மானம் சிவோத்தமம் சிவமார்கப்ரணேதாரம் பிரணதோஸ்மி சதாசிவம். சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தயே. ஓம் பராசக்தியே நமः. 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 ஓம் தத்புருஷாய வித்மகே மகாசேனாய தீமஹி தன்னோ ஷண்முக பிரச்சோதயாத். 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 ஓம் தத்புருஷாய வித்மகே மகாசேனாய தீமஹி
തന്നോ ഷൺമുഖ പ്രചോദയാത്. ഓം തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ മഹാസേനായ ധീമഹി 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 തന്നോ ഷൺമുഖ പ്രചോദയാത്. ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ ഗായത്രി മഹാമന്ത്രം. மந்திரம் என்றது அது ஒரு மலர் போலே. Mantra means it's a flower. மானச மலர்கள் என்று சொல்லும்ல, நம்ம சொல்லும் நல்ல வார்த்தைகளை மானச மலர்கள். Every word we utter is come from your heart. That is equal to the flowers. Every word we utter, there's a beautiful flowers has to come from through our word we utter. உணர்த்தும் விதத்தில், உயர்த்தும் விதத்தில், உதவும் விதத்தில், ஓடுவதற்கு நன்மைகளை காட்டும் விதத்தில் எதை ஓதுவதோ அதுவே மந்திரம். Whatever we people whatever make us realize, and whatever is uplifting our life, whatever is makes us running, that word we utter, that is equal to the flowers which has to come from the heart. நிறைய ஜபம் பண்ணணும். We need to do a jabas a lot. We need to chant a lot of jabam. மந்திரம்னா அஸ்திரம். Mantra mean is a weapon, is protect us. இருக்கும் தடைகளை துரத்தும். Remove all the obstacles. வருகின்ற தடைகளை தடுக்கும். And also is protect from all the obstacles which is going to be difficult and stopping everything coming towards us. இருக்கும் தடைகளை துரத்தணும். We have to remove all the obstacles in our life. அதுக்கும் நமக்கு சக்தி வேணும். We need the energy for that. வருகின்ற தடைகளை தடுக்கணும், அதுக்கும் சக்தி வேணும். Whatever has come towards us as a negative forces, we need to prevent that. For that also we need some energy. பிரம்மத்தோட சக்தி தான் சாதனா. That divine power which we receive is come from that sadhana, which is from the prayers. உயிருக்கான உணவு மந்திரம். That's a food for our soul, which is the mantra. உயிரை கொண்டு நம்ம வாழுகின்றோம். உயிரை கொண்டு நம்ம வாழ்வுக்கானதெல்லாம் சாதிச்சு கொண்டிருக்கின்றோம். வருகின்ற தடைகளை தடுத்து நிறுத்தணும்னாலும், வந்த தடைகளை துரத்தணும்னாலும், நினைக்கிறது சாதிக்க வேணுமென்றாலும் சக்தி என்றது ஒன்று வேணுமில்லவா? So we got the soul, we are living with the soul, and whatever negatives we have with us, we are chasing with that the power we have from the soul, and also we are preventing that coming in, all the negative forces coming to us, we also are preventing that through the power of the soul. பிரம்ம சக்தின்னு சொல்கிறோம்ல, That's what the divine soul power. நமக்கெல்லாம் பிரம்ம சக்தி வேணும். We need that power from the soul, which is a divine. அப்போ தான் தேவையானதை உணர்த்தி உயர்த்தி அது உதவும் விதத்தில் அணைச்சி வைக்க முடியும். Then only we can realize, then only we can uplift, and also we can embrace that for us to be a favor. நம்ம சொல்லல, ஸ்திதி சரியாக இருக்கணும்னா சிருஷ்டி விசேஷமாக இருக்கணும். So the creation has to be good for us to live in the city, which is that life we are conducting right now. சிருஷ்டியில் நமக்கு விசேஷம் இருக்கணும்.
The creation has to be good. സ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം ഇരിക്കണം. The life we have, we have to have the light. ലയത്തിൽ നമുക്ക് വെற்றி ഇരിക്കണം. When we merge, we have to get the victory in our life. സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, ലയം. So the creation, the life, and that merge. அந்த ஆனந்தத்தில் நம்ம லயிக்கணும்னா நமக்கு வெற்றி வேணும்ல. When we really want the eternal happiness, to really want to be merged with that, we need the eternal happiness. குறை என்றது ஒன்று இருந்தால் நம்ம எப்படி அந்த ஆனந்தத்தில் லயிக்க முடியும்? If you really have the shortage of anything or the shortfall of anything, how we are going to have that eternal happiness? குறைகள் தான் நம்மளுக்கு விஷமங்களும் வேதனைகளும் கொடுத்து நிம்மதியோடு வாழ விடாமல் இருக்கின்றது. The shortage in our life, that shortfall in our life, it's always give us a trouble, always going through the difficulties at time. That's the one giving us the negative thoughts in our brain. குறைகள் தான் நம்மளை வாழ விடாமல் இருக்கின்றது. All the shortfall we have in our life is actually make us not to live properly in our life. அப்போ வெற்றி அடையுவதே நம்மளுடைய எல்லாம் வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம். Our aim is to have the good victory in our life. சிருஷ்டியிலிருந்து தான் வெற்றி இருக்கு. From the creation only we are going to achieve that victory. சிருஷ்டி எப்படி இருக்கணும்? How the creation should be. பிரம்ம சாதனான்னு சொல்லியிருக்கிறோம். So it's an achievement and we need to practice all that spiritual practices we need. எல்லா சாதனையும் பிரம்ம சாதனை தான். All the practice we intake is all belong to that worship and the practices. நம்ம இப்போ പ്രാണായാമത്തെ എടുത്ത് பார்த்தாலும் അതും ബ്രഹ്മ സാധന தான். When you take the pranayama, which is taking the life force in and out, that is also the worship, which is the practice. പ്രണവത്തെ എടുത്ത് பார்த்தாலும் അതും ബ്രഹ്മ സാധന தான். When we take in the pranava, which is that om, that's also that same practice, which is the worship practice. ഗായത്രി എടുത്താലും അതും ബ്രഹ്മ സാധന தான். When we pronounce Gayatri mantra, is also the same worship we do. സാധനയിലെ ഇത് മൂന്നും പ്രധാന സാധന. So all this in that worship, all these three Babaji just mentioned is very, very important indeed. പ്രാണായാമം ശ്വാസത്തിനുடைய ഗതിയെ നമ്മ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. So when we intake the life force, it's actually regulate that our breath in and out. അതൊക്കൊരു താളം ഇരിക്കണം. There is a rhythm for that life force coming into us. എടുത്ത് എടുത്ത് വച്ച് വിടണം. We inhale, we keep, and then we exhale. എടുത്ത് അത് ഉച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഉച്ചത്തിൽ വെച്ച് അത് അനുഭവിച്ച് അത് വെളിവാങ്ങണം. So when we inhale that life force, we bring it up to your top of the head, which is the Sahasra Padmatalam, and then we need to take it very slowly and then enjoy that, and then we need to bring it down and then you exhale it. ഇത്തனை ശ്വാസം நம்ம சரியான விதத்தில் எடுத்திருப்போம். If you imagine how many life forces we have intaken in a proper way, ഇത്തனை ശ്വാസത്തെ நம்ம അനുഭവിച്ചിருப்போம். and if you really think about it, how many of the breath we intake and we really enjoy that life force coming into us. இந்த ശ്വാസത്തെ അനുഭവിക്കണം. So the breath we intake, we really need to enjoy the breath. അത് അനുഭവിച്ച് അതുക്കുള്ള ഇരുന്ന് ആനന്ദം കൊള്ളും നിലമയ്ക്ക് നമ്മ വരണം.
So we really need to inhale that, and then we need to keep and enjoy, and then we need to uplift ourselves to have the happiness from the breath we intake. நாம் பிராணாயாமத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குறோம். That's one of the main reasons we actually give a priority to the pranayama. நம்ம ஒரு கோவிலில் போயிட்டு சங்கல்பம் பண்ணும்போது கூட அந்த சங்கல்பத்தில் கூட பிராணாயாமம் இருக்கு. So when we go to temple and before you pray, there is a pranayama take place, and that has come through that resolve we intake is part of that. செய்வாங்கல்ல. So we do the pranayama before we start our prayers. We inhale and exhale that life force coming into us. Baba is just showing you that. நான் நாபியிலிருந்து அப்படியே எடுத்து உச்சந்தலையில் கொண்டு வந்து வைக்கணும். So he has to start from that base of the navel, and he has to bring it all the way up to the Padmasastradharam, which is on top of your head, which is on the top. மானசீகமாக கவுண்ட் பண்ணணும். ஸ்டார்டிங்கிலெல்லாம் ஒரு 5, പിന്നെ അത് 10 ആക്കണം, പിന്നെ അത് 15 ആക്കണം, പിന്നെ അത് 20 ആക്കണം. எவ்வளோத்துக்கு அதை உச்சந்தலையில் வச்சுக்கொண்டு அதை அனுபவித்து அந்த ரசத்தை அடைய முடிகின்றதோ அவ்வளோத்துக்கு ரொம்ப விசேஷம். So Swamiji is saying is, when we intake that life breath, it has to come from the navel, and then we need to slowly bring that upwards, and we have to enjoy, and then we need to keep all the way to the top, and then we need to hold on to that, and then we need to really enjoy that feeling of that nectar is coming through that, and we really enjoy that, and then we need to exhale it. நம்ம வலது மூக்கை கட்ட விரல்னால அழுத்தி பிடிக்கிறோம். So with your thumb finger you need to hold your right nostrils, push the right nostrils in. நம்ம இடது மூக்கில் இந்த மோதிர விரல் தயாராக இருக்கணும். இப்போ So your ring finger has to be ready to hold the left nostrils. இப்படி இடது மூக்கில் நம்ம தீர்க்கமாக. So we have to hold on to that. Once we intake, you need to hold on to the nostrils, left nostrils, and then you count. தீர்க்கமாக எடுத்து சாந்தமாக அது நமக்கு தெரியக்கூடாது, அது வெளியில் போகிறது. அந்த மாதிரி நம்ம வெளியில் அது வாங்கணும். So Swamiji said to inhale that through your left nostrils, and then hold on with your ring finger, and you close that nostrils with your ring finger, hold on to it, and you need to take it from your navel to all the way up, and then you hold it, you enjoy it, and then you need to put it through your right nostrils, and then when that goes, you should not even feel you are exhaling it. You need to do it very slowly, and you have to enjoy that when they're going out. So the same practice you have to do. எடுக்கிற வேகம் எவ்வளவோ அதோட பாதி வேகத்தில் தான் அது வெளிவாங்கணும். வாங்கும்போது எடுக்கும்போது எந்த வேகம் என்றது நமக்கு தெரியும், அதனுடைய பாதி வேகத்தில் தான் வெளிவாங்கணும். So when you inhale that life breath, there is a speed, and then you do all the practice Swami just showed, and then when you exhale it, it has to reduce the speed to exhale the breath you had holding in. So it has to be the half of the speed the way of that inhale. When you exhale, you have to reduce the speed
to put that out. அப்புறம் திருப்பி இடது மூக்கை அமர்த்தி பிடிச்சு வலது பக்கத்திலிருந்து உள்வாங்கணும். And then you do the reverse way, which is you need to hold on to your left nostrils and then inhale that life force through your right nostrils and then close again with your thumb finger and then bring it all the way up from navel to your top of your head. Enjoy it, and then you need to exhale it through your right nostrils. இதெல்லாம் ரொம்ப சமாதானமாக இருந்து செய்ய வேணும். You have to do this in a very quiet and peace manner. இது நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி சவைக்காமல் ருசிக்காமல் ரசிக்காமல் இருக்கக்கூடாது. It's not like we intake the food. It's not like we're not cooked and not tasting it, not enjoying it. சாப்பிடும்போது சொல்லுவாங்கள்ல, கடிச்சு பிடிச்சு அரைச்சு ருசிச்சு ரசிச்சு சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க. So when we intake the food, you bite and then you chew and then you enjoy all the taste and then you swallow it and then you have to enjoy that food. Then only it will give you the energy you needed in the body. So you need to do that in a very slowly manner. அப்போ தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு மனசுக்கு திருப்தியை கொடுக்கும், உடம்புக்கு சௌக்கியத்தை கொடுக்கும், புத்திக்கு சக்தியை கொடுக்கும், So பாவத்துக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கும். So it will give you the peace for your mind, it will give you the energy for your body, and it will give you the strength for your intellect, and then it will give you the good attitude, and then we can give you that bhava. It's going to be bhava. சாப்பாடு பசி அடங்குவதுக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த சாப்பாடால் எல்லாத்துலேயும் கனெக்ஷன் இருக்குது. So when you're eating, it's not just to satisfy your hunger. There are connections for everything you do in your life. நம்ம மனசுக்கு சாப்பாடு ரொம்ப திருப்தி ஆகணும். So when we intake the food, we have to satisfy our mind. நம்ம உடம்புக்கு அந்த சாப்பாடு ரொம்ப அனுகூலமாகணும். So the food we intake, it has to be in favor to our body, favor to our form. நம்ம புத்திக்கு அந்த சாப்பாடு சக்தி ஆகணும். For our intellect, it has to be the enrichment for our intellect. நம்ம பாவத்தில் வெளிச்சமாக இருக்கணும் அந்த சாப்பாடு. Every attitude, every characteristic we show to the others, it has to be the light for other people, it has to be the light for us. அதுக்கு அந்த சாப்பாடு நம்ம எப்படி சாப்பிடணும்? So how we should intake and what kind of food we intake for all of these? நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டு We need to take the time first. கடிச்சு We need to bite, பிடிச்சு, you need to hold on. அதில் அர்த்தம் வாயில் வைக்கணும்னு அர்த்தம். That's when you need to கடிச்சு பிடிக்கணும். நம்ம கடிச்சு கொஞ்ச நேரம் வாயில் வைக்கணும், அப்புறம் put that in அதை your mouth. ருசிக்கணும். Put that in your mouth and you taste it. அது சலைவா கூட மிக்ஸ் ஆகணும், அப்போ தான் ருசி வரும். Then you have to mix it with the saliva, then only you get the taste. அப்போ தான் ரசம் தெரியும். Then you can really enjoy the flavor of the food. அதோட டேஸ்ட் நம்ம ஃபீல் பண்ணணும். Then we feel the taste of that food, the flavor should be in our mouth. அப்போ தான் நம்ம மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா? Then only our mind will get satisfied and happiness. கடிச்சு அரைச்சு அதை பிடிச்சி வச்சு அப்போ தான்
அது நம்ம பாடிக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கும். We bite the food, we hold on to it, mix with the saliva and enjoy that flavor of that. இல்லாட்டி நம்ம பாடியை வருத்துற மாதிரி தான் இருக்கும், உடம்பை வருத்தும் சாப்பாடை கொண்டு. Otherwise it's going to give you the difficulties to your form for the body. இந்த சப்பாத்தி, பரோட்டா, மைதா சம்பந்தமான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றோம்ல, அதெல்லாம் எப்படின்னா ரப்பர் மாதிரி. We intake all the chapatis and parotas and everything made from the maida flour. It's like giving it trouble to the form, the body. கொஞ்சம் மைதா மாவு எடுத்துட்டு ஒரு 2 நாள் அப்படியே கலக்கி வச்சு பாருங்கள். 2 நாள் கழிச்சா அதுக்கு மேலே ரப்பர் மாதிரி ஒரு சங்கல்பம் மேலே வந்து நிற்கும். If you really take the maida flour and mix it with the water and leave it in the bucket for 2 days, and you can see it's raised up, and it's like it'll give you the rubber feelings. You can witness that it's raised up in top of the bucket. அது எதுலேயே மிக்ஸ் ஆகாது. It will not mix with anything. அது அப்படியே ரப்பர் மாதிரி. And it's like it'll come up as a rubber in top of. இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் சமிக்காதது எந்த அளவுக்கு இருக்குது என்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Then we will understand when we intake the food and how much it's going to get digested. அப்போது நமக்குள்ளே இருக்கிற ஆர்கனுகள் எல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அவங்க செய்கிற வேலைக்கு ஒத்துழைக்கிற மாதிரி தான் நம்ம உணவுகள் எல்லாம் அருந்தணும்னு பாரம்பரியமாக நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. So our ancestors and the good-hearted people who lived in our mother lineage and father lineage, they have said whatever we intake as a food, it has to be like a sattvic food to give you the good feeling and the good enrichment for your body. We should not take anything harder for our organs to go through the hard time. பாபா சொன்னேன், கடிச்சு பிடிச்சு அரைச்சு அரைச்சு அதை ரசித்து அதை சாப்பிட்டா தான் நம்ம மனசுக்கும் உடம்புக்கும் புத்திக்கும் சுபாவத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு மருந்தாக இருக்கும். So when we intake, we need to bite the food, we need to hold on to it, and we need to mix it with the saliva, and then we chew it, and then we enjoy the flavor. Then you swallow it, and then it'll get digested properly, and it's going to be give you the strength for your body, strength for your mind, strength for your intellect, and also it's going to come up on our attitude and the characteristics and every word we utter is all going to be involved in that. பல முறை நம்மளுக்கு சாப்பாடு சரியில்லாமல் இருந்தபோது மனசு அப்செட் ஆகிருக்கு, பாடி அப்செட் ஆகிருக்கு, புத்தி அப்செட் ஆகிருக்கு, பாவம் அப்செட் ஆகிருக்கு. யோசிச்சு பாருங்கள். If you think about it, when there are times we have gone through in our life when we intake the wrong food, our stomach wasn't right, our mind wasn't right, our intellect wasn't right, our mood wasn't right. It's all throw everything away from us. இல்லை அப்செட் ஆச்சுன்னா அப்புறம் 2-3 பேர் வெளியில் வருவாங்க. When you get upset, there are 2 or 3 people going to come out. விரக்தி வரும். You get the frustration. சங்கடம் வரும். And you're going to have some problems. கோபம் வரும். And you get the anger. சாப்பாடு சரியில்லைன்னு அதெல்லாம் வரும். You will get angry with that. வேண்டாம் சொல்லுவாங்கல்ல. You push the plate and say, I don't want this food. சாப்பாடே வேண்டாம், விரக்தி வரும். You get the frustration mode and you push the food away and say, I don't want this. அப்புறம் பசியில் சங்கடம் வரும். And then because you're not eating, you're going to have some problems. அப்புறம் சங்கடத்துக்கு கோபம் வரும். And then because you're not eating, you're going to get the anger. பார்த்தீங்களா? You see all this happen. இதெல்லாம் வரும், கட்டாயம் வரும். It's all going to happen to us. அப்போது ஏன் சொல்கிறோன்னா
അന്നം ബ്രഹ്മം. എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും ആധാരം അന്നമാക്കും. So the food we intake is a foundation and give you the strength for your soul. ഒരു മനിത வாழ்க்கையில் 3 விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். In our human life, there are 3 things is very, very important. ശുദ്ധാന്തരീക്ഷം, അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധമാക്കണം. The environment should be in a very clean manner. ശുദ്ധാന്നം, ശുദ്ധാന്നം, അന്നം, ശുദ്ധമാണ് അന്നം. So the food, we need to have that in a very clean manner. The food we intake has to be very, very clean manner. ശുദ്ധാന്തരീക്ഷം ரொம்ப முக்கியம். அந்தரீக்ஷம் எப்பவுமே சுத்தமாக இருக்கணும். நம்ம இருக்கிற இடமெல்லாம் சுத்தமாக இருக்கணும். The environment has to be in a very clean manner too. நம்ம சாப்பிட்ற தண்ணியிலிருந்து சுத்தமாக இருக்கணும். Even the water we quench our thirst, it has to be very pure. அந்தரீக்ஷம் சுத்தமாக இருக்கணும் சொன்னா நம்ம சுவாசிக்கிறோம்ல, அந்தரீக்ஷத்தில் ஏதாவது மாலின்யம் இருந்தால் அந்த சுவாசத்தில் தான் முதல்ல உள்ள வரும். So if you because we intake that life force, if you are in a bad environment and the breath, the air you intake, it's not going to give you the good health and you're not going to have a great feelings about that. So you need to be in a very clean place where you can intake the good air and everything else. So the environment has to be in a very clean manner. அந்த சுத்த அந்தரீக்ஷம் நிறைவாக கிடைக்கணுன்னதுக்காகத்தானே நம்ம முன்னோர்களெல்லாம் சுத்தாந்தரீக்ஷத்தை கிரியேட் பண்ணுற ஆலயங்கள் எல்லாம் நடுவில் வச்சாங்க. So our ancestors and all the saints and sages who are actually building the temple, they have actually built the temple in the good environment, simply because the breath we intake, and it has to be in a correct position and it has to be in a very clean manner. That's one of the main reasons they have built that. അന്തരീക്ഷ ശുദ്ധിയിലിருந்து ആരോഗ്യം, ആരോഗ്യത്തിലിருந்து ഐശ്വര്യം. So when we intake when we have that environment in a clean manner, when we intake the breath, that's give you the enrichment for your body, so you'll have the strength in your body. അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധமாக ഇരിക്കണം, അന്നം ശുദ്ധமாக ഇരിക്കണം, The food has to be good, the environment has to be good, ആത്മാരാധന പ്രത്യക്ഷமாக ഇരിക്കണം. and all that prayers we do has to be in a very high position. ഒരു മനിത வாழ்க்கையில் ആത്മാരാധനയും ആഹാരവും അന്തരീക്ഷവും ரொம்ப മുഖ്യം. So the environment has to be good. When in a human life, in a human being life, the environment has to be good. The food we intake, it has to be good. ഇത് മൂന്നും ബ്രഹ്മമാക്കും. All these 3 is equal to God. ഇതാ അന്നം ബ്രഹ്മംனு சொல்றோம். You always say the food we intake is the Brahman, which is சாப்பாடுன்னு சொல்றோம். சாப்பாடுன்னு சொல்லுவதுக்குள்ளே அந்த உயிர் வாழ்வதற்கானது நான் அருந்துவதெல்லாம் என்றது உணர்ந்து നമ്മൾ അരുந்தும்போது அதை அருந்த வேண்டிய விதத்தில் அருந்தக்கூடியதாகவும் இருக்கும். So we need to realize the food we intake is going to give you an enrichment for your soul, and we need to live longer in our life. So we need to use our sense what kind of food we intake. അതാ എന്ത വിധமான മായവും ആഹാരങ്ങളിൽ കലക്കக்கூடாது. അത് മഹാപാപം. So we always to make sure there shouldn't be any kind of illusion should mix with that. If you do that, we are going to commit the sins. എന്നാൽ ബ്രഹ്മത്തെ
நம்ம துரோகிக்கிறோம். So when we are doing that, when we intaking the wrong food, we are go against that divine. நம்ம கோவிலில் இருக்கிற சுவாமிக்கு விருப்பமானது கொடுத்து விசேஷமானதெல்லாம் அடைகின்றது போல நம்ம உடம்பில் இருக்கிற சக்தி என்று சொல்லலாம், பிரம்மம்னு சொல்லலாம், கடவுள்னு சொல்லலாம், என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். அதுக்கு ஊட்டி விடுவதெல்லாம் நல்லா இருந்தால் தான் நம்மளுடைய மனசு விசேஷமாக இருக்கும், சரீரம் நிறைவாக இருக்கும், ஓஜஸோடும் தேஜஸோடும் இருக்கும், புத்தி எல்லாத்துக்கும் உச்சத்தில் நிற்கும், பாவம் ரொம்ப காருண்யத்தோடு நிற்கும். இதெல்லாம் நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவை. So when we go into temple, when we do the Naivedya, we always give a right kind of food to the God, and we know what kind of food the Swami will intake, the God will intake in the temple, in the Centrum Centura. Similarly, when we have this form, there is a soul inside equal to God. So when we intake that food, which is going to give you the enrichment for your soul, so we need to intake the Sadhvik foods, which is to give you the good nourishment, and you have to intake the good food. Then only you will have the energy for the body, and your mind will be in a right state, and the intellect will work with that energy and sharp, and also every word you utter is going to come good, your attitude and your characteristic will be good, and you can live happily in this world. அதனால் ஆத்மாராதனைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். அதில் தான் சொன்னது பிராணாயாமம் எல்லாம் நமக்கு பண்ணக்கூடிய அந்த நிலை இருந்தால், அந்த ஒரு வசதி இருந்தால் நம்ம பண்ணினால் அது ரொம்ப நல்லது. அதை பற்றி மேலும் நீங்கள் படித்து கொள்ளலாம். பிராணாயாமத்தின் முறைகளெல்லாம் படிக்கக்கூடிய வசதிகளெல்லாம் நிறைய இருக்குது. இப்போது பாபா காட்டி கொடுத்தது கூட ரொம்ப விசேஷம்தான். You can do the pranayama when you have a free time and when you have time, and also you can practice that, and Swami just showing you that's also you can follow the path and you can start doing it when we have a time. வேகமாக எடுத்துக்கொள்ளுவது, நிறைவாக வச்சு கொள்ளுவது, அதை மெதுவாக விட்டு வாங்குவது. So Swami just explained that already, but he's repeating that. He said when we inhale it, you need to take with a certain amount of speed, and then you need to hold on to it, and you need to uplift and bring it to the right, to the top of your Padma Sahasradalam, which is your top of your head, and then you enjoy it, and then you release it of the half of the speed the way you intake. So you need to learn that, and then all the Mudra Swamis talk about holding your nostrils with your thumb and the ring finger and everything, and then you can practice at home. So you hold on to your right nostrils with your thumb, and then you need to intake through your left nostrils, inhale it, and then close it with your ring finger, and then hold on to it. You uplift that breath you intake from your navel all the way to the Padma Sahasradalam, which is your top of your head, and then hold on to it. You enjoy it, and then you release it through your right nostrils, and then it has to come through very slowly. அப்புறம் நாடி சுத்தின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. நாடி சுத்தி you can do the nadi siddhi like that as well. You alternate with your left nostrils and the right nostrils. You can do the nadi siddhi like that.
വലതുമൊക്കെ അടച്ചു വെച്ച് ഇടതുമുക്കാലെടുത്ത് ഇടതുമുക്കാലേ വിടണം. ദീർഘമായി എടുക്കണം, ദീർഘമായി വിടണം. So you need to close your left nostrils with your thumb. You inhale it. You've got to close your right nostrils with your right thumb, and then you inhale it through your left nostrils, and then exhale through the same nostrils. And then you alternate the other way, which is you intake through your right nostrils, and then exhale through your right nostrils as well. And then you can intake the life force, and then you hold on to it, and then you continue. எல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கே தெரியுதில்ல, நம்மளுடைய மூளையெல்லாம் வேலை செய்கிற மாதிரி. When doing that, you can feel that our brain is working very fast. அப்போ தான் தெரியுது நமக்கு ஒரு மூளை இருக்கிற மாதிரி. Now we are feeling that we have the little bit of brain. மிகப்பெரிய மூளை வச்சுட்டு மூளை எங்கே இருக்குன்னு நம்ம தேடிட்டு இருக்கிறோம். We have the biggest brain, but we are looking where that is. அடுத்தவங்களோட எல்லாம் மூளையை வச்சுட்டு நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். நம்ம மூளைக்கு வேலை கொடுக்காம. Because we are taking some of the people's brain and we are working with that, and we have our own brain to work with. அப்போது பிராணாயாமம் அது மாதிரி பிரணவம் ரொம்ப முக்கியம். பிரணவம் ஓம். So pranayam is important, and the next one is the pranayam, which is the Om mantra. Bhavati said. இங்கேருந்து நம்ம பிறந்தோமோ அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும். So he has to come from the base where the navel. இங்கே பிறந்திருக்கிறோம் நம்ம நாபியில். So we actually born with that navel, which is the connection we had. நாபி பந்தனம், அங்கே தான் நம்ம பந்திச்சுட்டு இருந்தோம். So we had the connection when we were inside the mother's womb. அங்கே பந்திச்சு தான் நம்ம இந்த ஸ்வரூபத்தை உருவாக்கியிருக்கிறோம். And we had the connection with that, and then we have created this form from there. அதுவே மூலதோ பிரம்மரூபாய. Brahma is in that moolam, which is the nabi, Babaji just said, which is the navel. அங்கே தான் சிருஷ்டி. That's where the creation was. அங்கிருந்து மேலே வரணும். And then it has to come from there, and you need to uplift that life force all the way. So you start. So he has to start from your navel, Babaji said. When you say Om, he has to start from there and bring that sound, the breath all the way up, and then come to the top. நல்லது. அதே மாதிரி காயத்ரி மகாமந்திரம். The third one Swami just mentioned is the Gayatri Mahamantra. ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதோர்வரெண்யம் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. பிராணாயாமம் எல்லாம் நமக்கு நல்ல ஆயுள் பலத்தை கொடுக்கும். Pranayam will increase your lifespan. It give you the longevity. சுவாசத்தோட கதி சரியாக இருந்தால் நமக்கு ரொம்ப லைஃப் கிடைக்கும். The position of our life breath in a correct measurement, it will expand your lifespan. நமக்கு 3 உணவு ரொம்ப முக்கியம். There are 3 food is very important in our life. சுவாசம், One is the breath, நீர், water, நெருப்பு. and then the fire. இது 3 நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கிறோம். We are intaking that சேம் டைம். at the same time.
சுவாசத்தை எடுக்கிறோம். we intake the breath, சதா தண்ணியை குடிச்சுட்டு இருக்கிறோம். we drink in the water every day, சதா வெளிச்சத்தை உள்வாங்கிட்டு இருக்கிறோம். so we are actually intaking the light. நம்ம உடம்பு ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கணும்ல. So our body temperature has to be right. குளிரான இடங்களுக்கெல்லாம் போகும்போது நம்ம உள்ளுக்கு சூடு நிற்கிறதுக்காக உடுப்பெல்லாம் போட்டுட்டு போகிறோம்ல. We go in the cold weather, we always put the necessary clothes. உள்ள வார்மாகிட்டே இருக்கணும். So it has to be warmed up. அப்போ சூடோடு நம்ம இருக்கணும். So we need to having that temperature correct in our body. ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப தேவை. So the heart need that. பிரெயினுக்கு ரொம்ப தேவை. Our brain need that. நீரோடு நம்ம இருக்கணும். We need to be with that water. என்டையர் பாடிக்கு ரொம்ப தேவை. Because the water, our body need that water. சுவாசத்தோடு நம்ம இருக்கணும். We need to be with that life force. எல்லா வெயினுக்கும் அந்த சுவாசம் தேவை. All the weight need that life force. சுவாசகதி சரியாக இருந்தால் தான் பம்பிங் பர்ஃபெக்டாக நடக்கும். When we intake the breath and it has to be in a correct measurement, then only the pumping of the heart will be function properly. நம்ம தேவையானதெல்லாம் கீழே இருந்து தான் மேலுக்கு எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். So we always take something, whatever we need, we always take it from the bottom then to the top. சாப்பாடு கீழே போகும், சக்தி மேலே வரும். So the food we intake is go down. From there the energy will come up to us. இப்போ கீழே போகின்ற சாப்பாடில் இருக்கிற சக்தி மேலே எடுக்கணும்னா அந்த பம்பிங் சரியாக நடக்கணும்ல. So the food is going down, the energy is coming up. For that process, we need the pumping need to be done in a right manner. அதுதான் பிராணாயாமம், பிரணவம், காயத்ரி எல்லாம் நமக்கு ரொம்ப ஊர்ஜத்தை கொடுக்கும். So the pranayamam and the pranava mantra and the gayatri mantra will give you the great energy. அதனால தான் பாபா சொன்னேன், நீங்களாம் நிறைய மந்திர சாதனை எல்லாம் பண்ணணும்னு. That's one of the main reasons Babaji always says chant the mantra all the time to increase that. அதே மாதிரி நல்ல ஆகாரங்களெல்லாம் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். Similarly, we need to intake the good food, great food. சாப்பாடு எப்படி இருக்கணும்னா அளவாக சாப்பிடணும். How our food should be in a correct measurement. அது நேரத்துக்கு சாப்பிடணும். We need to eat on time. அது நேரத்தை எடுத்து சாப்பிடணும். And we need to take the time to consume that. சாப்பிடுவது ரொம்ப முக்கியம். எந்த சாப்பாடு நேரத்தை எடுத்து தான் சாப்பிடணும். இப்போ தண்ணி கூட நியமத்தில் எப்படி தெரியுமா, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் குடிக்கணுமா. So when we intake the food, we need to eat on time, and then we need to take our time to eat. Especially about what you said about the water. When we intake and inhale that water, intake the water, he has to be in a very, very small amount. ஒரு வாயில் எடுத்து அந்த வாயில் இருக்கிறது உள்ளுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த வாய் குடிக்கணும். So we need to sip, and then we need to put that down slowly through your throat, and then you take the next step. There is a gap should be in between. நம்ம அன்னநாளத்துக்கு எந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அந்த கெப்பாசிட்டியை வச்சு தான் நம்ம வேலை செய்யணும். So whatever capacity we have and learned, we are going to act accordingly, and we are going to do that. மாடெல்லாம் மாடோட அன்னநாளத்தோட கெப்பாசிட்டி வச்சுட்டு தான் ஒரே எடுக்கல அப்படியே குடிச்சிடும். So cow have when the cow take the water, you can see the speed that going inside to the cow stomach. சில பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் நமக்கு மாடிட்டு இருக்கிறது இருக்கு. So we do have the cow behaviors. நம்ம யாரும் மாடு கிடையாது. We are not the cows. யாராவது நம்மளை மாடுன்னு சொன்னால் நம்ம விட்டு கொடுக்கவும் மாட்டோம். Also when some people say you are a cow, we are not going to accept that either. இப்போ நேரத்துக்கு நேரத்தை எடுத்து அளவோடு
ശുദ്ധമാണത്, സംതൃപ്തിയോടെ അരുന്തണം. So we need to eat on time, and we need to be the correct amount of food we need to intake, and then we need to take our time to consume that, and then we need to enjoy that food we are intake, and we need to eat the correct food only, the good foods. அதுக்கு தான் போஜனம்னு சொல்லியிருக்கு. போஜனம். That's one of the main reason it says bo janam. அப்போ சாப்பாடெல்லாம் நல்லா சாப்பிடுங்க. சும்மா எதுவுமே நம்ம கவனிக்கிறதில்லை. அப்புறம் பிரச்சனை வந்தால் கும்பிடும் கடவுளுக்கு தான் பாரம். Because we don't intake the food in the correct time or the correct way, then we are giving trouble to the deity we pray. நம்ம நடந்தது, நம்ம நடக்கிறது, நம்ம நடத்துவது எல்லாம் ஓரளவுக்கு சரியாக இருந்தால் தான் നമ്മൾ தேடி அடைய வேண்டியது அடைவதற்கான உதவி நமக்கு நிறைவாக கிடைக்கும். So when we conduct whatever we have conducted, whatever we are conducting, whatever we are going to conduct in the future, it has to be in the right manner, and it's supposed to be in the right manner, the way we are supposed to conduct everything in the right manner. Then only we can receive everything the way we are supposed to receive on time. പിന്നെ சாதனையாக இருந்தாலும் கீழே இருந்து தான் அந்த பயிற்சிகளில் இருக்கணும். சாப்பாடாக இருந்தாலும் கீழே இருந்து தான் அந்த பயிற்சியில் இருக்கணும். So even the food or the worships, it has to come from the bottom. It has to be from the level, ground level. ஆதி காலத்தில் எப்படின்னா நமக்கு தெரியும் தானே, பலகை போட்டு கீழே வச்சு அதிலிருந்து தான் சாப்பிடுவாங்க. In the ancient days, they put that kind of place, they put that wood place, you actually sit on top of that, and then they put the leaves, and then they eat from there. Supporting digestion. That will give you the support for your own digestion. So, when we bend down and eat, so every time we eat, we go down and then put every handful of food into the mouth. So we are bending down, and then when you're coming up to chew it, we take in your time, we go down again, and then we intake, and then we slowly digest, and then we go for the third time. So the way they done it and show it to us is a great way, is what you say. இப்போ தான் നമ്മൾ சாப்பிட்ற சாப்பாடெல்லாம் சரியான விதத்தில் நமக்கு வன்குடல்னு சொல்லிட்டு ஒரு குடல் இருக்குது, அன்னநாளம், ஆமாஷயம். அந்த ஆமாஷயம் சரியான விதத்தில் வேலை செஞ்சாதான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடெல்லாம் நம்ம உடம்புக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். இல்லாட்டினா அந்த சாப்பாடுகளெல்லாம் நம்ம உடம்புக்கு வருத்தங்களை கொடுக்குற மாதிரி வேலை செய்ய தொடங்கும். So meat before it goes to the intestine, and it has to be in a good position, and the food we intake, it should not harm the intestine. So we should not eat the food that's going to give a trouble to the digestion system or the intestine. இதுதான் உணவு அருந்த வேண்டிய விதங்கள் அநேகம் உண்டு. தான் மேக்சிமம் நம்மளெல்லாம் கீழே இருந்து சாப்பிடவில்லைனாலும் பரவாயில்ல, இப்போதைக்கு அந்த வசதிகளெல்லாம் கம்மியாக இருக்கலாம். அப்போது சாப்பிட்ட உடனே குளிக்கக்கூடாது, படுக்கக்கூடாது. So there are ways to digest your food and intake your food and consume your food. But even though nowadays the facilities are a bit less to sit on the floor and eat everything, people are not used to that. But the one thing you should not do
once you have a meal, you should not have a bath or go to sleep. சாப்பிட்டு 5 நிமிஷம் உட்காரணும், அப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் நடக்கணும். So you need to intake the food, and then you take a 5 minutes rest, and then you have to walk for 10 minutes. சாப்பிட்ட உடனே நடக்கக்கூடாது. When you eat, you don't walk straight away. சாப்பிட்டு இருக்கணும், சாப்பிட்டு இருங்கோ அதானே சொல்கிறாங்க. So you have to intake the food, consume the food, and then you take a rest for 5 minutes. You sit down and take a rest for 5 minutes. இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்கு, படுக்கணும்னு சொல்லலை. Never said you need to lie down. You don't need to lie down. இப்போல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு 5 நிமிஷம் படுக்கிறேன்னு தான் சொல்கிறாங்க. So everybody says after the meal you always go to sleep for 5 minutes. We should not do that. சாப்பிட்டு இருக்கணும், நம்ம அப்படியே இருக்கணும் ஸ்டெடியாக. So we need to intake the food and take a rest for 5 minutes. அப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் அப்படியே நடக்கணும். Then you can walk for 5-10 minutes. இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடை சமைக்க வைக்கும் அவயவங்களுக்கு செய்கிற உதவிகள். So when we're doing all this, we are doing a favor to all our organs which take part of the digestion. கோவிலில் இருக்கிற சுவாமிகளுக்கு செய்கிற பூசைகள் இதெல்லாம். So இருக்கிறது நடக்கிறது. So it's really we are doing the favor when we're doing all these exercises. We are doing a favor to the temple, which is Babaji mentioned about our form. The body is a temple. Okay. கொஞ்சம் வியாயாமம் எல்லாம் பண்ணுனா அது நம்மளோட உடம்புக்கு ரொம்ப உணர்வை தான் தருகின்றது. We're doing all these exercises and Babaji just giving you all the instruction. When we're doing this, it's give you the great feelings to your form, to your body. நல்ல ஒரு தேக சாதனை இருக்குது. என்ன தெரியுமா? காலையில் எழும்பிட்டு குடிக்கக்கூடிய அளவில் ஒரு கப்பு சுடு தண்ணி ஒரு 1/2 லிட்டர் போல் அப்படியே குடிச்சுக்கணும். So when you wake up in the morning, you take a 1/2 liter of warm water. நீங்கள் ஒரு 20 minutes நடக்கணும். And then walk for 20 minutes, Babaji is saying. போதும். That's enough. உங்களோட கிட்னிக்கு நீங்கள் பூஜை பண்ணிட்டீங்க, உங்கள் ஹார்ட்டுக்கு பூஜை பண்ணியாச்சு, உங்கள் லிவருக்கு பூஜை பண்ணியாச்சு, உங்கள் பிரெயினுக்கு பூஜை பண்ணியாச்சு, என்டையர் பாடிக்கு நீங்கள் புஷ்பாஞ்சலி பண்ணிட்டீங்க. So Swami is saying when you do that, you've done the puja for your kidney, heart, liver and the brain, and then the whole body has done the great Pushpanjali, which is இதெல்லாம் தெய்வங்கள் தானே. soul God, isn't it? ஹார்ட்டு தான் மகாவிஷ்ணு, The heart is Mahavishnu himself. லிவர் தான் பராசக்தி, The liver is the Parashakti. பிரெயின் தான் சுப்பிரமணியம். The brain is Subramanya, and our intellect is Subramanya. அப்போ ஒவ்வொரு ஆர்கன்லையும் ஒவ்வொரு தெய்வங்களை ஸ்தாபிச்சிருக்கு. So every organs, மொத்தமாக எடுத்து பார்த்தா சிவன். if you take the whole lot, is Shivan. So every organ there is a God residing within. அப்போது எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு தேவதா சங்கல்பம் இருக்குது. So every organs there is a Devata, deep resolve of the divine. இதெல்லாம் புஷ்பாஞ்சலி தான். This whole the Pushpanjali, Babaji saying, everything we do to that. நம்ம ஆத்ம சாதனை பண்ணாமல், தேக சாதனை பண்ணாமல், நல்ல சாப்பாடுகள் சாப்பிடாமல் நம்ம இருந்தால் நம்ம கும்பிடுற சாமி ஒன்றும் இப்போ நம்மளை காப்பாற்ற போகிறதில்லை. அப்படி யாரும் நம்பவும் கூடாது. So basically, if you don't do the spiritual practice and then do the exercise for your body and do all the worships and meditations, and even we are going to pray very hard, the God who we are praying to is not going to help you. So we need to help ourselves for the God to help us. ஒரு 20 minutes என்ன வாக் பண்ணலாம் தானே. At least we can walk for 20 minutes. நம்ம
சாகிறதுக்கு பிறந்தோமா வாழறதுக்கு பிறந்தோமா? Do we really born to die or we really born to live? நம்ம உழைச்சு சாகிறது இல்லை நம்ம வாழ்க்கை. We don't have to work and then die in the end. That's not our life. உழைக்க வேண்டான்னு ஒன்றும் பகவான் சொல்லலை. Swami is not saying not to work. உழைப்புக்கான உடம்பை கவனிக்கணும். So we need to have a great health for us to work properly. அதுக்கு தான் பாபா சொன்னேன், காலையில் ஒரு அரை கப்பு சுடு தண்ணி நல்லா குடிக்கணும். So I need to intake that warm water. பெஸ்ட்டு மருந்து தான் சுடு தண்ணி. So it's the real remedy, the medicine for your body is warm water. அது நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஃபேட் எல்லாம் மெல்ட் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் அப்படியே வெளியில் கொண்டு போகிறதுக்கு பெஸ்ட்டு மெடிசன். So when we intake that warm water, it will melt all your fat and all your cholesterol and then you will push outside. அப்புறம் நடக்கிறது எல்லா நாடி நரம்புகளுக்கும் ரொம்ப விசேஷம் என்னென்னா, நம்மளோட பாதத்துக்கு அடியில் தான் இருக்குது எல்லா மர்மங்களும். நம்ம உச்சந்தலை வரைக்கும் இருக்கிற ஒவ்வொரு மர்மங்களுடையும் மூலாதார பாதத்துக்கு அடியில் தான் இருக்குது. நம்ம உடம்பில் ஓடுகின்ற அந்த ஜீவசக்தியோட ஆதாரம் கூட பாதத்தில் தான் இருக்குது. So basically what he's saying, when we walk, it's going to ignite all the senses which is belong to the organs to kickstart. So even the main soul is functioning and there is a sensor is in our toes. So when we walk, we are pressing it. That's going to kickstart everything. அதனால தான் திடீர்னு யாராவது மயக்கம் போட்டெல்லாம் விழுந்துட்டோன்னா உடனே நம்ம செய்ய வேண்டியதுன்னா காலுக்கடியில் ஹீட் பண்ணணும். இப்படி முஷ்டி பிடிச்சிட்டு உள்ளங்காலில் இப்படி பண்ணிங்கன்னா அந்த ஜீவன் உணரும். So when somebody fainted, and we need to do is get the fist and then you go to that toe and then you massage the whole toe area and then that will give you the comfort for the soul and you should wake up suddenly from that unconscious. உள்ளங்கைகளிலேயும் இப்படி கையும் காலும் நல்லா தடவினீங்கன்னா அந்த நாடி நரம்புகள் எல்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவ் ஆகும். So when we do the same thing in our palm area, that's called all the senses again to kickstart and then do the same similar job. சாஸ்திரத்தில் எப்படின்னா காலுக்கடியில் தான் தட்டி பார்ப்பாங்க உடம்புல உயிர் எந்த அளவுக்கு ஓடின்னு இருக்குன்னு. So in the old ancient days they always tap the toe to make sure how much is the soul function is, to find out that they always tap at the bottom of the feet which is our toe. ஏன்னா நம்ம பிரெயின் எல்லாம் பாதத்திலிருந்து தான் வேலை செய்யுது. So even our brain function, our intellect function is happening from the bottom of our feet. அந்த உலகத்தில் பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபிசிக்கல் சாதனைன்றது பாத யாத்திரை தான். So the best exercise in the world is to do the walk. ஒரு 20 minutes நல்ல கையும் காலும் வீசி நடந்தால் போதும். So when you walk, we actually, the leg and the hands, we should swing properly. We need to take the really wider steps and then we need to swing our left hand and the right hand. பாதை நடக்கும்போது கையும் காலும் வீசி நடக்கணும். அப்போ தான் நடக்கிறதை கொண்டு பிரயோஜனம் உண்டு. So when you take a wider step and swing the leg and then also same with your hands and then you need to take and you walk in a certain speed. Then only you will get all the organs and everything else get function properly. வானத்தை பார்த்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு பள்ளத்தில் போய் குதிக்கிற மாதிரி நடக்கக்கூடாது. So we should not get our attention on the sky or looking somewhere else and then you go down to the ditch and fell down. ஜுவல்லரியை பார்த்துட்டு ஜவுளி கடையை பார்த்துட்டு எல்லாம் நடந்துட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. There's no point looking at the jewelry shop or the clothes shop on the way.
பார்த்து நடக்கணும். So we really need to concentrate and then do that walk exercise. வீசி நடக்கணும். Then we need to swing our hands and the legs and walk. வேகமாக நடக்கணும். And we need to walk in a certain speed. வேகமாக நடக்கணும். We need to go fast. மேக்ஸிமம் வேகமாக நடக்கணும். And we need to get என்ன? we need to walk in a very fast manner. நடக்கும்போது வேர்க்கணும். And then when we walk, we really need to sweat. அந்த வேர்க்கலைன்னா நடந்துட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. If you don't really sweat, there's no point walking. வேர்க்கிற வரைக்கும் நடக்கணும். And you have to வேர்த்தாலும் sweat for until then you have to walk. வேர்க்கிற வரைக்கும் நடக்கணும், வேர்த்தாலும் நடக்கணும். So I'm saying you have to walk until you get the sweat. Even you get the sweat, you're still walking. You need to do the walking. Even you are sweating. -1 நடந்தாலும் பாடி வேர்க்கிற மாதிரி நடக்கணும். Even you walk on the weather is in -1, the temperature in -1. In that time also you need to sweat. For that you need to have a certain speed of walk need to happen. So you need to do that. தேக சாதனா எக்ஸசைஸ். So you need to do the exercise. ரொம்ப நல்லது. கொஞ்சமெல்லாம் நீங்கள் உடம்பெல்லாம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த காலத்தில் மெடிசனை நம்ப வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டேன், ஆனால் எல்லா மெடிசன்லும் ரியாக்ஷன் இருக்குது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பேராசிட்டமாலில் கூட ரியாக்ஷன் இருக்குது. அது அந்த நேரத்துக்கு அது சரி, ஆனால் அதை கொண்டு சில நேரங்களில் மற்ற பிரச்சனைகளுக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. So I'm saying beautifully. அது நீங்கள் எந்த மெடிசனை பற்றி நாங்கள் சொல்லலை, ஆனால் எந்த மெடிசனை பற்றி நீங்கள் படித்து பாருங்கோ. கூகுளெலாம் போட்டிருப்பாங்க ஒரு மெடிசனுடைய குணதோஷங்கள். குணமும் இருக்குது, தோஷமும் இருக்குது. அந்த குணதோஷங்களை படித்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மருந்தே சாப்பிட வேண்டான்னு ஒரு முடிவு எடுத்துருவீங்க. So Baba was saying we had to give an importance to the exercise. Try not to take any medicines, and every medicine has the reaction and also the side effects. So if you really Google it and if you type in the medicine, even the paracetamol have their own good reaction and also have the side effects. And every medicine we intake, it's all got the good reaction and the side effects. So we need to Google it and find out about the medicine. When you find out you don't really want to take any medicine, so you will exercise in a proper way. அதுதான் ஆதி காலத்தில் வாழ்ந்த நம்மளோட முன்னோர்களெல்லாம் வீட்டு வைத்தியம் அப்படிங்கிற வைத்தியம் இருக்குது. வீட்டு வைத்தியம், வீட்டுக்குள்ளேயே வைத்தியம் இருக்குது. So the people who were living in the ancient days, they were treating themselves in the house they were living, in the home they were living. There's a home remedy. நம்ம மோர் சேர்த்து சாப்பிட்றோம்ல, மோரும் சாதமும் அது மருந்து. ரசமும் சாதமும் சாப்பிட்றோம்ல, அது மருந்து. ரசத்துலலாம் எல்லாமே மருந்து தான். ரசத்தில் நீங்கள் என்ன போடுறீங்களோ அதெல்லாம் மருந்து தான். அதெல்லாம் நம்ம ஸ்டொமக்குக்கு ரொம்ப நல்ல மெடிசின். அதே மாதிரி நம்ம மோர் குடிக்கிறோம், மோரில் சாதம் சாப்பிட்றோம். ஏன் சாப்பிட்றோம்? இதெல்லாம் நம்மளோட ஸ்டொமக்குக்கு டைஜஷன், சத்தை எடுத்து அசத்தை வெளிவாங்கும். அதுதான் இதோட எல்லாம் தத்துவம். அப்போது வீட்டு வைத்தியம் ரொம்ப முக்கியம். அது மாதிரி அடுத்தது என்ன வைத்தியம்? நாட்டு வைத்தியம். வீட்டு வைத்தியம், நாட்டு வைத்தியம். இதில் தான் வாழ்ந்தாங்க நம்ம முன்னோர்கள். அமெரிக்காவிலும் கனடாவிலெல்லாம் போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த காலத்தில் யாரும் வாழலை. நாட்டு வைத்தியத்தோடும் வீட்டு வைத்தியத்தோடும் வாழ்ந்துட்டு 100 வயசு 120 வயசு வரைக்கும்லாம் வாழ்ந்தாங்க. இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இடத்துக்கும் போய்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டும் 60 வயசுக்கு மேலே எழும்பி நடக்க முடியாமல் தான் இருக்குது. So I'm saying beautifully, the people on the ancient days, they were believing that home remedy, and especially for the lassi, which is a plain lassi, is good for your digestion. They mix with the rice and they have intake that, and they consume that. That's good for your digestion and give you the energy, and also it remove all the dirt from your stomach. And Babaji talk about the rasam, which is made of all the spices, will give you the strength and kick out all the negative forces in our body. So they mix with the rice again. They have intake that, they consume that,
And also the next one Babaji talk about is a village remedy. And in those days people never flown to America or Canada to get the treatment, and we thought that they were living 120 years. Even now we get the treated from America or Canada, we only live up to the age of 60. We can't even get up on the age of 60. That's how bad it is. இப்போ மோருன்னு சொல்கிறோம்ல, உண்மையாக மோர் எவ்வளோ பெரிய மெடிசின் தெரியுமா? You know the lassi, we say lassi, you know how good that medicine, that we give you a good remedy for your body. லிவர் ஃபேட்டுக்கு பெஸ்ட் மெடிசின். So that lassi we intake, it will clear all your fat from your liver. மோரெல்லாம் குடித்தா அது பாடியில் இருக்கிற அத்தனை அசத்துக்களையும் நிவர்த்தி செய்யும். So if you drink that lassi, it will get rid of all your fats and all that unnecessary negative things from our body. இது மாதிரி ஒவ்வொன்றிலே இருக்குது ஒவ்வொரு கடகம். நம்ம அதெல்லாம் உணர்ந்து மேக்சிமம் உடம்புக்கு நல்ல வியாயாமத்தை கொடுத்து நல்ல உணவுகளை அருந்தினால் நமக்கு ஓடி ஓடி உழைப்பதற்கு, உழைச்சதை கொண்டு வாழ்வதற்கு இந்த உடம்பு ரொம்ப அனுகூலமாக இருக்கும். So when we find out about the good things and all the good food and all the good spices we intake, and that is going to give a good strength for our body. So it's help us to run around and do the work and do the good things and do the good prayers. Everything will put you on the right track, and we can live for a very long time. ஆத்மாராதனையும், We need the prayers, சுத்த அன்னமும், and we need to intake the good food வியாயாமமும் and all the exercises we do. நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போவுமே ரொம்ப கடைப்பிடிக்கணும். And we need to hold on to that properly, and we need to obey that, and we need to intake that, and we need to நல்லா கும்பிடுங்கோ, implement that in our life. We need to pray. கொஞ்சம் உடம்பை வச்சு வேலை செய்யுங்க. Pray very deeply and work from your body. பசிச்சாலும் பசிக்கு மேலே பசிச்சாலும் நல்ல சாப்பாடுகள் மட்டும் அருந்துங்கள். Even you are hungry, even you are more hungry, take the right food. அதே மாதிரி கொஞ்சம் சுத்தமான அந்தரீஷத்தை எப்போவும் எங்கே இருக்கிறீங்களோ அங்கே க்ரியேட் பண்ணுங்க. So we need to create the good environment as well. Keep it clean. இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியம். That is very important in our life indeed. நான் வாழ தெரியலன்னா வாழ்க்கை கொடுத்தவங்களை குறை சொல்லிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. If you don't know how to live, there's no point living. There's no point blaming the people who has given you the life. நம்ம ஒன்றும் யோசிக்க மாட்டோம். We don't really think. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் தான் எல்லாத்தையும் யோசிக்கிறோம். We only think when the problem is hit us hardly. நம்ம ஓட்டிக்கொண்டிருக்கிற காரோட நிலைமை தான். It's like when you drive in the car, we don't even look after the car. When the car breaks down, that's the time we are going to look at the car and say, oh, that's a problem, this is a problem. We take it to the mechanic. Similarly, we run, we intake the wrong food and everything. And then when our have a breakdown, that's the time we are going to see the doctor and we blame the God. That's what Babaji is saying. ஓட்டுறவன் விடுற பிள்ளைகளுக்கு காரு கொடுத்தவன் குறை சொல்லிட்டு காரியம் உண்டோ? If the driver make a mistake and have an accident or something wrong when we're having problems, and there's no point blaming the manufacturer of the car. அதனால நம்ம எல்லாத்திலும் சிருஷ்டியாக்கும் பிரம்மம் இங்கிருந்து தான் நம்ம ஆரம்பித்தோம். We are created by the Creator. That's where they come from. பிரம்மம், அந்த பிரம்ம சாதனா ரொம்ப சக்தமாக இருக்கணும். So we need to enrich the soul, that divine who has created us in this world. நம்ம உயிரும் பிரம்மம் தான். Our soul is the God. Soul is the divine. உணவும் பிரம்மம் தான். The food we intake also is the divine. இந்த இயற்கையும் பிரம்மம் தான். All this environment is equal to God, the same thing. இயற்கையோடும்
உணவோடும் உயிரோடும் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். We are actually living in the environment, food and the soul, aren't we? இதை மூணு நமக்கு விட முடியாதுல்ல. These three things is very necessary in our life. உயிரை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம். We are enjoying the life we have and with the soul we have. உணவை நம்ம அருந்தி கொண்டிருக்கிறோம். We are intaking that, consuming the food, aren't we? உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். We are living in this world too. இது மூணு வேணும்ல நமக்கு. These three are very important to us. அப்போ உயிரோடு உணவோடு உலகத்தோடு நம்ம வாழ்கின்றோம். So we are living with the soul, we are living in this environment, and we are living with the food. இது மூணும் கூடுவது பரபிரம்மம். Then these three things get together. That's the supreme truth, which is the divine. பரபிரம்மம் சுப்ரமண்யன். So the supreme truth himself as a Lord Subramanya. சுப்ரமணாஹா. Which is Subramanaha, is pure and the pure of the pure. சுத்தமா இருங்கோ. We need to be in a very clean manner. சுத்தமானதை அருந்துங்கள். We need to intake the good food. சுத்தமானதை அணைச்சுக் கொள்ளுங்கள். We need to intake the pure food and we need to embrace the pure things. சுப்ரமணாஹா சுப்ரமண்யா. So Subramanaha is a pure and the pure of the pure, and that is Lord Subramanya. இப்போது ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அஷ்டோத்திர மகாமந்திர சேவையும் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி அஷ்டோத்திர மகாமந்திர சேவையும் ஆரம்பிக்கிறோம். So we're going to chant the Bhuvaneshwari Ashtotram and the Subramanya Ashtotram now. நிறைவா ஆயுள் பலத்தோடு இருக்கணும். You will have to live with a longevity, which is the long lifespan. அதுக்கு தான் ஆத்ம சாதனையை பற்றி சொன்னேன். That's why we need the good prayers, deep prayers, worships. நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். We need to have a great health. அதுக்கு தான் வியாயாமத்தை பற்றி ஆகாரத்தை பற்றி எல்லாம் சொன்னேன். That's why Babaji talk about the food and the exercise. நம்ம ரொம்ப ஐஸ்வர்யத்தோடு இருக்கணும். We need to have the great prosperity and the facilities with all the things we necessarily need in our life. அதுக்கு தான் அந்தரீஷ சுத்தியை பற்றி சொன்னேன். So Babaji talk about the cleanliness of the environment. ஆராதனைகளெல்லாம் அந்தரீஷத்தை சுத்தமாக்கும். All the deep prayers we do is going to clean the environment. ஆகாரம் நல்ல ஆரோக்கியத்தை தரும். The good food we intake is going to give you the good health. ஆத்ம சாதனை நிறைவான வாழ்க்கை தரும். All the deep prayers will give you the good life. நிறைவான ஆயுள் பலத்தோடு நிறைவான ஆரோக்கியத்தோடு நிறைவான ஐஸ்வர்யத்தோடு நம்மளெல்லாம் வாழணும். இது மூணும் கூடுவது தான் நம்மளோட வாழ்க்கை என்று சொல்லுவது. வாழ்க்கை தான் பிரம்மம். ஆயுள் பலம் ஆரோக்கியம் ஐஸ்வர்யம் இதெல்லாம் ஒரே இடத்துல ஒன்று கூடி நிற்கணும். So when we are living in this world, we need to have a long life, it's a longevity, and we need to have a great health, and we need to have a good prosperity. So all these three things aligned together in our life has to stood up in our life. Then only we can have the great life with the happiness. இதெல்லாம் ஒன்று கூட்டுவதற்கான பிரக்கிரியை தான் இது நம்ம செய்கின்ற தெய்வீகமான கைங்கரியங்கள் எல்லாம். So when these three things together, we are performing the good things, which is a righteousness path we do in all the good things we do. நம்மளோட எல்லாம் பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் முக்கால்வாசி நம்ம தான் காரணம். Most the problem we are facing, who we can blame is we have to blame ourselves for it. We are the one creating all the problems, so we are the creators for the problem. நம்மளை பார்த்துக்கிறது ரொம்ப கம்மி தான். We don't look after ourselves. எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறோம். We all looking other things, but we don't look after ourselves. உடம்பை பார்த்துக்கணும். We need to look after our health. வாழ்க்கையை பார்த்துக்கணும். We need to look after our life. உடம்பையும் பார்த்துக்கணும் வாழ்க்கையும் பார்த்துக்கணும். Look after our body. We need to look after our health, and we need to look after our life. அப்புறம் வாழ வைக்கும் வசதிகளையும் பார்த்துக்கணும். And also we need to look after the facilities. இது மூணு வேணும்ல.
need all these three things, don't we? അതാ ആയുൾ, ബലം, ആരോഗ്യം, ഐശ്വര്യം. These are the one Babaji talk about, the long span of life and the great health and the prosperity. தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் போயிட்டு வாழ்க்கையை ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடாது. We don't need to interfere unnecessary things in our life, and then we don't just spoil our life for that. உடம்புக்கு கஷ்டம் கொடுக்குற மாதிரி எதுவும் அருந்தக்கூடாது. And also we should not harm our health, the food we intake. வசதிகளுக்கு அழிவு வருகின்றது போல எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது. We should not demolish or destroy the activities which is going to demolish our prosperities or the facilities. அதான் சொன்னேன், வாழ்க்கையை பார்த்துக்கணும், We need to look after our life. உடம்பை பார்த்துக்கணும், We need to look after our health. வசதிகளை பார்த்துக்கணும். We need to look after our facilities and the prosperities. ஆயுள், பலம், ஆரோக்கியம், ஐஸ்வர்யம், பிரம்மா, விஷ்ணு, மகேஸ்வர.